ჩვენ კინოფესტივალის ერთ-ერთი საპატიო სტუმარი არის ბატონი ნური ბილჯე CEYLAN, თურქეთიდან, რომელიც დათმობილება ყველაფერთან განსაზღვრის ძალიან ნაცნობია. და დღეს გვექნება ბატონ ნურისთან შეხვედრა, masterclass-ი დავარქვათ ამას, Q&A-ის სესია, ასე რომ ნებისმიერ დღიდან შეგეძლებათ სიტყვის დასმა. So welcome everybody. We have our special guest from Turkey today, Mr. NURI BILGE CEYLAN, who is very familiar, I'm pretty sure, to you. And today we will have a masterclass and Q&A session with him. Actually, thank you very much for coming, for being here today. As usual, I feel as if I have nothing to say. So it's much better for me if you have some questions, if you have a chance to see my films. I will be pleased to answer, try to answer your questions. პრინციპში მე რო ვისაუბრო, მაგას მიჩვენია, რომ თქვენგან წამოვიდა შეკითხვები, ალბათ განახიგებნება ჩემი ფილმები და თუ რაღაც შეკითხვები გავიჩნდა თან ქონიათ ამასთან დაკავშირებით, საერთოდ კი პასუხობთ. ალბათ უფრო კითხვა-პასუხის რეჟიმში რო ჩავატაროთ პროექტებს. მაშინ პრინციპში შეგვიძლია გადავიდეთ პირდაპირ კითხვა-პასუხზე და პირველ ვისაც შეკითხვა ექნება. ინგა ხალვაში ჟურნალისტი, მე ესეთი შეკითხვა მაქვს. თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში წავიკითხე, რომ ფილმებისთვის თქვათ 3 მაიმუნი და 1 ანატოლიაში შეკითხვების სათაურები დაარქვით, მოიფიქრეთ მონტაჟის შემდეგ. ეგრით იყო განპირობებული იმით, რომ მონტაჟის დროს ხშირად სხვა პროდუქციას ღებულობ, ვიდრე ამას თავიდანვე გეგმავთ თუ რა? Inga Khalvashi, she's a film critic from Batumi, and the question was, in one of the interviews probably, she read that when you shoot the films, like 3 Monkeys and Once Upon a Time in Anatolia, it was mentioned that the name of the films was given after the final editing of the film. So her question was, so when you are working on the films, is it so that after shooting and final editing and so on, is something changed, or it's something different comes out which was planned before, and then that's why it was also affected on the name of the film? Of course, every director is different. Everybody has different style, but I am the kind of person who is not sure of anything till the end of the film. So the thinking process is never end, When you're editing, it's even you think more deeply, about everything, because it's the first time you actually see the movie. I change a lot in the editing process, actually. Since I know this from beforehand, when I'm shooting, I shoot quite a lot, and I shoot quite a lot of alternatives, and different level of feelings, different level of energy, and many things. Sometimes I shoot even just the opposite of my intentions. Because in the editing, many times I saw that there are miracles, and you just see that just the opposite of your intentions works much better. You often see that in the editing. პრინციპში ყველა რეჟისორის თავისებური ხედვა და მოსაზრებები აქვს და ჩემ შემთხვევაში მე ესე ვაკეთებ. როდესაც ფილმს ვიღებ, პრინციპში ბოლომდე არასოდეს არ ვარ დარწმუნებული რა გამოვა ფილმიდან, ბევრი რაღაცა შეიძლება შეიცვალოს. ამიტომ როდესაც ვიღებ, გადაღების პროცესში შეიძლება რაღაცები ცვალო, იგივე მით უმეტეს მონტაჟის დროსაც რაღაცები იცვლება, ხშირად ხდება ისე, რომ როდესაც რაღაც ფილმს ვიღებ და რაღაცა იმის გადაღება ხდება, შეიძლება ერთმანეთის საპირისპირო
თქვათ ალტერნატივების კი გადავიღო, ანუ მონტაჟის დროს იმდენად რაღაც საინტერესო რაღაცები ხდება და იმდენად შეიძლება მონტაჟის დროს შეცვალო რაღაცა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მონტაჟის დროს ხდება ის, რომ შენ რეალურად მონტაჟის დროს ნახულობ ფილმს, ხო, გადაღებული მასალა, რომელიც დამონტაჟება ხდება და უფრო რაღაც ისეთი ცნობები ჩნდება მათ დროს, ანუ უფრო ასე ვთქვათ აცნობიერებ, შეიძლება ცვალო რაღაცები. აქედან გამომდინარე, როგორც ჩანს, ალბათ ყველა ფილმის გადაღების პროცესში დაახლოებით მსგავსი მიდგომა აქვს. ანუ გადაღების პროცესში შეიძლება შეცვალოს რაღაცა ალტერნატივები გადაიღოთ მონტაჟის დროს, რაც რა თქმა უნდა, მე ალბათ ლოგიკური ის იყო, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ ფილმის სათაურიც, ვთქვათ, განსხვავებული იყო, ვთქვათ, თავზე ჩაქრება, ანუ ფილმის სათაურიც შეირჩა საბოლოო მონტაჟის შემდეგ. მაშინ კიდევ შეიძლება კიდევ შეკითხვა აწყდება თუ არა თარგმანის პრობლემებს, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ინტერვიუში ისევ წავიკითხე, რომ ძალიან ძნელია, ის რაც თურქებისთვის ძალიან ნაკლებად გასაგებია, სხვა ეროვნების მაყურებლისთვის ეს შეიძლება ნაკლებად გასაგები იყოს და აი თარგმანის დროს რას აკეთებს? So the question was about translation. So how do you feel? Is there any what kind of problems do films face? The question is, of course, concerning your films during translation and showing in different languages and different countries, because she remembers some notes that the films or the dialogues or the concepts, which is maybe quite familiar and close to Turkish population, maybe it will be not so easily transformed to other languages. So what do you say about this? Is a problem or? Yeah, there is a problem of translation always actually, but my first movies, my previous movies had less dialogue, so this problem was less before, but in this film I think there's a lot of dialogues. I mean, my last film, Anatolia, and also the dialogues was very Turkish, really. I mean, there was many details in the dialogues that only the Turkish people can understand. We especially used this local language in the dialogues this time. So we had to change everything when we translate the dialogues, and of course you have limited space, so you have to reduce them also. In this film, it was a bit problem, and I think it loses a bit in the meaning of the film, a little bit, for this film especially. But there is nothing to do with you have to, we knew it before when we write the film. თუ მაგალითად ჩემს წინა ფილმებზე ვისაუბრებ, წინა ფილმებში, თორსა ნანახი ნაკლებია, ხოდა დიალოგები და შეიძლება ითქვას, რომ უფრო ნაკლებად პრობლემატური იყო. შეიძლება ნაკლებად იგრძნობოდა ეს პრობლემა, თარგმნის პრობლემა. თუ კი ავიღებთ ჩემს ბოლო ფილმს, ერთხელ ანატოლიაში, რომელიც ჩვენთანაც გუშინ იყო ნაჩვენები, იქ საკმაოდ ბევრი დიალოგია, რაც კიდევ უფრო წავედ აღინებს ამ პრობლემას, თარგმნის პრობლემას და თან ახსენებს, რომ ამ ფილმში ძალიან ბევრი დიალოგია და პლუს ეს დიალოგები და ტექსტები არის გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას რაღაცნაირად სპეციფიკური, რომელიც თქვა თურქი მაყურებლისთვის გაცილებით უფრო კარგად გასაგებია და აღსაქმელი, ვიდრე თქვა უცხოელებისთვის. პლუს ამას ემატება ის, რომ იქ გამოყენებულია გარკვეულად მცირე დიალექტი, იმიტომ რომ ანატოლიაშია ხო გადაღებული, ესეც ცოტათი ართულაც, მაგრამ ჩვენ თარგმნების რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი და ბევრს ვერაფერს ვერ შეეცვლია, ხშირად გიწევს, მაგრამ თარგმნის დროს თქვა დიალოგები ცოტათი შემცირება, რაღაც მოდიფიცირება, მაგრამ ეს თანდები პროცესია და თავიდანვე მზად ვართ ამისათვის. შემდეგი შეკითხვა? I don't know how it sounds right, not how it sounds right or not, but sometimes I think that when one shoots a movie and the dialogues and text when it comes to the script, is it right to think of the other international people who are not located on that place, on that language area, to choose the kind of text that is more or less language acceptable to others?
because to translate the text, and that would be perceived and translated very easily in other languages. You know, as you said, mentioned, the internet always is specific to language, and so, and when you are directed and when a script. So, is it? Yeah, is it wrong or right? Yeah, to think that when I shoot this movie, I have to also to think other people who are in other countries to get the idea properly. So that's why I choose a little bit simple and international text. I'll translate the question. ანუ შეკითხვა იყო რომ აი მაგათაც რახან ნასანები იყო ხო დიალოგების პრობლემა შევხედეთ აი რამდენად კითხვა იყო რამდენად სწორი იქნებოდა მოსაზრება თქვა ან შესაძლებელი ალბათ რომ აი თქვა როცა ვიგებთ ანუ რეჟისორი რო იგებს ფილმსო აი თქვა წინასწარ რო იფიქროს რომ აი მაგათაც რამდენად შეიძლება რაღაცები შუალედური ცოტა ისეთი შუალედური ტექსტის მარტივი ტექსტის და დიალოგების გაკეთება რომელიც ძალიან სპეციფიკური არ იქნებოდა იმ კონკრეტული ქვეყანასთვის დამახასიათებელი და ბევრი ასე ვთქვათ ადამიანისთვის სხვადასხვა ქვეყანაში პრიორიტეტად ასაკმელი იქნებოდა ანუ საერთაშორისო ასე ვთქვათ აუდიტორიას თუ გიავიკებთ პროფილად მიუხედავად ეს თუნდაც ტექსტური ინფორმაციაა ან რამდენად შესაძლებელი და რამდენად სწორია ან არასწორია ან გასათვალისწინებელია If I understood right the question, I'm not sure, but of course when you write, you know there will be difficulty in translating it, but you don't mind for that. For me, it's I just write it for Turkish culture actually when I write it. Otherwise, it would restrict me a lot, you know. So, then, because I know that I will face this difficulty when translating, but we will look at that and we will find a solution. You think in that way, you know, but you never think when you write the dialogues that the foreign people. You just think your people, because otherwise you will not really be careful about the small things in the dialogues. Just for a small different way of saying, we spend a lot of energy. And it will not mean anything to foreign people actually, but you really spend it. And I think the dialogues, and if they are natural or not, if they are realistic or not, only the same culture, the people who know the language can judge it better, of course. But still, you feel it again, you know, when you watch, for instance, an Iranian movie with amateur actors, you feel that it's natural, somehow, I don't know the reason. ანუ პრინციპით რომ მაგ კუთხით ვისაუბრებთ რომ მაგაზე რო ვიფიქრო რომ აი ხადა როგორ შეიძლება მაგათაც მოვარქოს სხვადასხვა დავუშვათ აუდიტორიას არამაც შუალედური ვერსია რო ვიყო რა თქმა უნდა ამ კუთხით მე ძალიან შეზღუდული ვიქნებოდი და რეალურად მე ვიგებ იმ ფილმებს რომელიც ვთქვათ ამ ჩემს ასე ვთქვათ კულტურას ანუ თურქულ კულტურას ვთქვათ ეკუთვნება და დავუშვათ უფრო საინტერესო ეგრეთ თურქული აუდიტორიისთვის გასაგები იყოს აი ამ კულტურას დაფუძნებოდა თუ ამაზე ვიგებ მაგნიტი რომ ძალიან ცოტა რთულიც იქნება იმ გაგებით რომ წარმოვიდგინოთ ვთქვათ თარგმნის პროცესი შეიძლება ძალიან დიდი დრო დაახარჯო რომ თქვა რაღაც კონკრეტული სპეციფიკური რაღაცები გადათარგმნო იდენტურად სხვა ენაზე ამ ძალიან დიდი ენერგიასაც მოითხოვდა თან შეიძლება ისეთი რეალისტური შედეგი ანუ ძალიან ეფექტური შედეგიც არ მოყვეს და მეორე კიდე რაც თავარია რა თქმა უნდა გარკვეულ შეზღუდვას დამიცესებდა ეგ და რაც რომ ნაკლებად საინტერესო ხარ იგრო ამბობ მაგათაც ირანული ფილმებიო ამ ირანულ ფილმებშიც თქვა ვიცით რა არის ხოქშია ბევრი დიალოგები მაგრამ იგივე თუნდაც აი მოყვარული სახელების თამაში თქვა თუნდაც კონცეფცია რაც აღმოცენულია ამ ყველაფერს გზნობ რეალისტური და კონსპირატიული თუ ეს დიალოგები შეიძლება რაღაც მცირე იგეგმება თამაში მაგრამ პრინციპში ძირითად მესიჯი მაინც იღებს აუდიტორია და ნუ მოგვიება სხვადასხვა აუდიტორიაზე ამ თარგმნის ნაკლებად ისარებია ჩემთვისო და ალბათ მთავარად ცხოვრებით Yes. Question. Given that you make your films for your own culture, and they are very Turkish films, are you surprised at the level of international interest and the success that you've had in festivals throughout the world?
Yes. ანუ კითხვა იყო რომ აი მიუხედავად იმისა რომ თქვა ნაცნები იყო ხო რა თქვა ცოტა მაინც მორგებულია ხო აი უბრალოდ შეიძლება თქოებით უბრალოდ გასაგები იყოს ის დიალოგი იქნება თუ ზოგადად თემა ხო მაგრამ მიუხედავად ამისა თქვენი ფილმები ძალიან წარმატებული არის საერთაშორისო არენაზე და ბევრ ქვეყანაში ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს აი ამ კუთხით მაშინ ცოტა გასაოცარი ხო არაა თქვენთვის რომ მიუხედავად ამისა მაინც წარმატებული და ბევრისთვის მაინც სასიამოვნო და საინტერესო საყურებელია. Yes, I'm really surprised sometimes and after when I finish all my films I not only for the foreign audience, but in general, I feel kind of nobody will understand this or nobody will like it. Kind of that pessimistic feeling at the start. But especially internationally, and I think that this many things will not pass to others. But it's maybe it's more than that. It's something with my personality. I'm quite a pessimistic person, and I think the most always think the worst possibility at first. But when I begin to see the critics or things like that, then I'm a bit surprised. Yeah, that. And I feel that I really don't know what's the universal element in a film, in an artwork. It's a kind of mystery for me. Of course, I have some theories, but I'm not sure of anything about that. პრინციპში მეც გეთანხმებით და შეიძლება მიფიქრია რა თქვა მართლაც რატო ხდება ესე მიუხედავად იმისა რომ მან შეიძლება რთული გასაგები იყოს მაგრამ მაინც პოპულარულია ეს ფილმები და ყოველთვის როცა ვიგავდი ფილმებსო ვფიქრობდი რომ ერთად შეიძლება ძალიან რთულად ან რთულად გასაგები იქნება ყოველ შემთხვევაში უცხოური აუდიტორიისთვის თუმცა შეიძლება ჩემი პიროვნებიდან გამომდინარე უფრო მაინც ესეთი პესიმისტური მიღობა მაქვს რაღაცების მიმართ ანუ ბავშვად უფრო უარესი სცენარით ვფიქრობ ვიდრე შეიძლება მოხდეს მაგრამ რეალობაში მართლაც ფილმები ყოველს მოწონს უყვარს და რაც შეეხება ზოგადად აი ვთქვათ ყოველთვის მაინტერესებს რა არის კაცი-დუმალი ის ერთადერთი რაღაც რაც უნივერსალური რაც ხდის საკმაოდ იოლად გასაგებს ან კარგად გასაგებს იქნება ეს ფილმი თუ რაიმე ხელოვნების ნიმუში ზოგადად სხვადასხვა საერთაშორისო აუდიტორიისთვის თქო მართლა ჩემი თეორიები მაქვს მაგრამ ჯერ კიდევ ეს ჩემთვის რაღაც გამოუცნობი საერთო რაზე ფიქრობთ მაგალითად როცა იდეა რა ფილმის დროს ანუ ის რომ ხალხმა გაიგოს თუ ანუ თავისი საქმე გამოხატოს So the question was that during filming it doesn't matter I mean working on script or shooting and so on what is the main line for you what is the main focus for you like to make it so that it will be easily understandable to the audience or to transfer your idea and your concept in the film to depict yourself? I don't know. But not to transfer, yeah, of course, to transfer my ideas, but more than that, my energy goes to how to hide them, actually, behind something. And the degree of hiding and the way of hiding them, you know, because if it's too direct, yes, it goes to a kind of didactic result. You know. So, but writing a script is a really very chaotic process for me, really. And I walk like 2 steps further and 1 step back again, and changing, and it seems to me that it will never finish all the time. I have that feeling, but someday, somehow, it finished, but it never finished
I go on working on the set as well. I change, and I change in editing as well. Because what I said before, that I give importance a kind of ambiguity in the films, and it's not a kind of ambiguity which is arbitrary. It's a certain way of ambiguity. And to really balance it somehow, it's an how do you say? It's a kind of intuition process. So it's difficult. There is no formula for that. So that's why it's totally. În principiu, pasmīvo, lai kādu savu stilu poēdās, pirms šepnes proceši. Kad principiski reālāt, ki ar divi energia mindis imazī, ara izsot, kad ar čemi ideebi da raslebi kādu mumce. Arament უფრო mindis divi energia imazī, რომ პირიქითეს ideebi კონცეფცია შეფარული იყოს. ანუ როცა რაღაცა პირდაპირ არის გადმოცემული და მომზადებული, უფრო ნაკლებად საინტერესო და დიდაქტიკურ ხასიათს აღარებს, ვიდრე როცა თქვა რაღაც ideebi, რაღაც დაფარულად, შეფარულად არის გადმოცემული. და სცენარზე მუშაობა ახსენა კიდევ ძალიან ისეთი ქაოტიკური პროცესია, რთული პროცესი ჩემთვის, იმიტომ რომ როდესაც ვისწრებ სცენარზე მუშაობას, მომღერალ რაღაცას ჭრი, ანუ ორი ნაბიჯი წინ დგամ, მე ერთ ნაბიჯს ვუყარ. და სულ უბრუნდები და თან შევა ისეთი საბეჭდილება, რომ ეს პროცესი არასოდეს არ დამთავრდება. იმენად ხშირია ეს სრულებები და მაგრამ დგება მაინც ეს გადასამთავრდება ეს სცენარი, თუმცა ასევე გადაღების პროცესშიც, სეტის მომზადება, გადაღების პროცესი იქნება თუ მონტაჟი იქნება, იქაც ძალიან ხშირად ხდება ყველაფერს. და პრინციპში აი თქვათ იგივე გადმოცემა აზრის, ანუ თქვათ რომელიც შეიძლება 200 რომანი იყოს, არა სხვადასხვა თქვათ ატვირთვა კონდეს, რაღაცნაირად ალბათ ინტუიციის დონეზე ვთქვი, თუ როგორ უნდა იყოს გადმოცემული და როგორ უნდა იყოს საბოლოოდ თქვათ ეს ფორმულირებული და შექმნილი ერთმანეთთან. You mentioned that you have some theories of what is universal in an artwork, but you're not sure of them. However, can you still share some of it? Pitqua იყო რომ აი ბატონი ნური მასენა რომ აი ჩემი მოსაზრებები მაქვს რომ აი თქვა რა არის უნივერსალური რაღაც რაც ამ ხელოვნების ნიმუშებს ბევრისთვის ხელმისაწვდომი და გასაგებსის აბილადად გასაგებს და მართლაც აქცენტი რა ხართო დაწონებულია ამაში მაგრამ იქნებ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები რომელიც საინტერესო იქნება. But I said I don't really know what is really universal in the films, but of course is a feeling. I know that we all look like each other. You know, all the human is, if you look at from a certain point, they are similar. So if your films are about this similarity, this basic side of the human, I think everybody can relate to it. If you like the Dostoevsky novels in every country now in the world, in spite there is very cultural or local elements in the novels, so you understand and love it. You feel that it's you all at the same time. But still, it's a mystery for me again. Because for some films, for my films, I always think that this is too local sometimes. Principiში მაინც თუ ვისაუბრებ ამ შემოსაზრებებზე, ნუ იმათ მოსაზრებები, მაგრამ მაინც არა ვარ გასტუმებული ამაში, ერთ-ერთი რაც შეიძლება ვთქვაო, არის ის, რომ აი თუ კი დავაკვირდეთ, რომ ყველა ადამიანი პრინციპში ყველა ადამიანები მსგავსია, ხო ერთმანეთის ყველა სნაირია რაღაც დონეზე. და თუ თქვათ ჩვენს ხატულ ნამუშევრებში, ნუ ამ შემთხვევაში ფილმებზე ვსაუბრობ, რაღაცნაირად ჩანს ეს მსგავსება, ხო? ანუ ეს ძირითადი, ასე ვთქვათ, საბაზრო ელემენტები, რომელიც ყველა ადამიანს აერთიანებს და ყველა ადამიანს, ასე ვთქვათ, თანაბრად გასაგებია, მაშინ ალბათ უფრო გასაგები იქნება და უნივერსალური ის ნამუშევარი.
და ასე ახსენა დოსტოევსკიც, ან დოსტოევსკის რომანი პრინციპში საკმაოდ ისეთი არის ელემენტები, ხო, ლოკალური თქვა ის სულიასება სპეციფიკის დამახასიათებელი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისიც საკმაოდ პოპულარულია, ალბათ შეიძლება ერთ-ერთი ამ მიზეზის გამოსდა რაღაცნაირად, როცა გიხმობ, ვცნობ, რომ რაღაც გარკვეულწილად შენეულიც არის და რაღაცნაირად მსგავსია თქვის ადამიანები და ის თემები, რაც ხდება იქ სხვებისთვისაც. მაინტერესებს პირველი, ანუ რამ გადაგარდა პირველი შთაბეჭდილება და პირველი ემოცია, ან რატომ მოგინდათ რეჟისორობა და პირველი ფილმი? ამით ყველა დიდი შთაბეჭდილება მოხდეთ? The question is that what was kind of first impressions or emotions when you first decided to become a filmmaker and you first made the film and first were starting to shooting the film? What was the emotions and impressions during that time? What you Do you want to make your first movie? All I remember was I was afraid of something, everything actually. That's why maybe I didn't trust myself. I remember that very surely. That's why I made a very small crew, just 2 people. I was using the camera, and I wanted to use my family, my friends as an actor, because in case of failure, I wanted to give up everything and nobody see it, and so I can give up and throw everything to the dustbin. პირველი ემოცია რაც მახსენდება, თვალს შავისულები რაც მახსენდა არის, რომ ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ მეშინოდაო ყველაფრის, რომ ეს პირველად ხდებოდა და არ იყო საკუთარ გაწმენებული, რომ რაღაცა გამოვიდოდა. და ამ გადაღების პროცესში, ამ პირველ გადაღების პროცესშიო ძალიან პატარა ჯგუფთან მუშაობდი და ეს იყო ფაქტურად ჩემი ოჯახის წევრები, ნახო მეგობრები, რომ გაგებით რომ თქვა თუ კი რაღაცა არ გამართლებდა, არ გამოვიდოდა საინტერესო, დიდად ვერც ვერავინ ვერ გაიგებდა ეს არჩევოდა ის პროცესში. და ალბათ ეს ისინი ჰქონდათ ცნობები თავიდან. ეს თქვენ მივიდა. მაინტერესებს რა საჭიროა იყო გადაწყვეტა კამპანიის და რა არის საჭირო ახალგაზრდების სტიმული რომ გახდეს რეჟისორი. რა ფასად ხდება ეს? So the question was that რა არის საჭირო რომ თქვა რეჟისორი გახდეს ან წარმატებული თუ The question was that about which age you started the film shooting and what's your opinion, for example, can you say to these young people who may be starting filmmaking, what's important and crucial issues which can help them to become more or less successful filmmakers? So what's the most important thing to become the good filmmaker? I wish there would be a formula for that. Because it's really still a mystery for me. I'm myself, as a student, I feel like that. In each film, I still has fears and uncertainties and many anxieties, everything. But I think the motivation to make a film should be something like this. There should be, I think, a certain kind of atmosphere or a certain kind of thing that you want to express, and that thing that you are not seeing in the movies. I mean, such a feeling could be a good starting point, I think, to be able to make it, to be able to capture it or create it in a certain way. I think it was a good motivation for me.
what I see in most of the films was full of things that was not dominant for me. It was not about my pains, my feelings, or that's what I felt. Maybe it was wrong, but that was what I felt. Maybe I couldn't do it, maybe I couldn't succeed it, but my motivation and my starting point was something like this. პრინციპში ცოტა რთულია ვთქვას, იმიტომ რომ დღემდე შემიძლია თქვა რაიმე ესეთი ფორმულა არის, თქვა განაპირობებს ხო ამ წარმატებებს და მე თვითონაც როცა ვიგებ ამ ახალ ფილმს, თითოეული ახალი ფილმის წინაშეც ჯერ კიდევ მაქვს გათხოვილი რაღაც გაურკვევლობით, ან თუნდაც მცირე შიშის გზნობა თქვა რა გამოვაკეთე, ხო? და პლუს დამატებით ახსენა, რომ ეს გადაგების პროცესში, როცა ისო რაღაცას იღებს, მნიშვნელოვანია თქვა ის, რასაც ის განიცდის, ამ ის ემოციები, თქვა გზნობები, რაც მას გააჩნია, რომელიც გამოხატულია შემდგომში უკვე ფილმებში და რაც ალბათ უფრო საინტერესოს ხდის ფილმთან, მეც როცა რაღაცებს ვიღებ, ამ ფილმს როცა ვიღებ, ყოველთვის ვცდილობ, რომ რაც ის გამოვხატო, რასაც ვცნობ და ზოგადად ის ატმოსფეროში სხვა ხდება ეს ყველაფერი, ამის ატმოსფეროს გასაუბრებლად განაპირობებს იმ მოტივაციას, ალბათ რეჟისორული ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების და ფილმის გადაღების ვაშიც ვთქვათ, თითოეული სტუდენტი თუ რეჟისორი იმყოფება და რაც გავლენას ახდენს მას. ესეთი შეკითხვა მე. Do you have a personal favorite movie from your own films, maybe for some specific reason? Actually, I don't watch my films when I finish, but I think I have good feelings against my second movie, Clouds of Me. But that's not because the film is better, but it's because It's for you. for me, yeah, because I worked with the people that I really love. It was my father, it was my mother, it was my relatives, friends, they were the actors. So the shooting period was really very nice for me and very warm for me. And after that, with each film, I was more and more professional. So the creating process was cold and cold and colder with each film. So I remember good feelings when I think it was my second movie. My first movie was too difficult, and I was really has lots of anxieties. So I don't remember good things about it. But my second movie, it was the first movie that I shot a movie with the sound. The first one was without sound, post-produced, completely. But in the second movie, really, it was shot in my hometown, in the city of Çanakkale, close, and also in the field, mostly in the field of my father. მკითხვა იყო გასმული, რომ აი, თქვენი ფილმებიდან მაინც აი, რომელს გამოარჩევდით, შეიძლება რომელიმე ფილმი არის ესეთი თქვენი საყვარელი. და ეს პატენჩიანი ვასკობს, რომ როგორც წესი, იშვიათად მარგორება ფაქტობრივად ჩემს ფილმებზე დართულია საუბარი ჩემს ფილმებზე, მაგრამ მაინც თუ გამოვარჩევდი, შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი მეორე ფილმი, Clouds of May, მაისის ობლები, რომელთანაც უფრო ალბათ იმიტომ მაქვს ასეთი თქვა და პოზიტიური დამოკიდებულება, იმიტომ რომ გადაღების პროცესი ძალიან თბილად მახსოვს, იმ გაგებით, რომ ამ გადაღების პროცესში ჩართული იყო საქმეების სახე ფაქტიურად ჩემი ოჯახის წევრები, მშობლები, ნათესავები, მეგობრები და თვითონ ეს პროცესი იყო ძალიან სასიამოვნო და თბილი. და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა როცა სხვა ფილმებს ვიღებდი და ვითარდებოდი, ასე ვთქვათ, როგორც რეჟისორი, გადაღების პროცესი უფრო ისეთი პროფესიონალური და უფრო ცივი გახდა შეიძლება ითქვას. და ეს იყო ფაქტობრივად ჩემი პირველი ფილმი, რომელიც პირველი მეორე ფილმი იყო ის ფილმი, რომელშიც პირველად გამომიყენე ხმა, პირველი ფილმი იყო ხმა, მეორე გამოვანებული და ფაქტობრივად თუ ამ ფილმებზე ვისაუბრებ, ძირითადად აი ამ მეორე ფილმის გამოყოფა შემიძლია. აი ამ თვითონ პროცესიდან და დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, რაც აი ამ გადაღების პროცესს აქვს. და
ხო, კარგი, თქვენ უნდა პირველი, მაშინ მეორე და თქვენ. Thanks again. I have another sort of problematic question concerning that. What's your attitude as a creator, as an artist? What's your attitude about the sort of ordered movies? I mean, when certain group of people just asks you to shoot about the movie about something. So I consider it, in this question I think about our own movie, you know, yeah. And so you as an artist, man with free thoughts and ideas, how do you think about this kind of order movies? What's your attitude to them? შეკითხვა არის, რომ ერთად თქვენი როგორც ხელოვანი რეჟისორის მოსაზრება, მაგალითად ფილმები, რომელიც არის თავშეთქვათ შეკვეთილი ფილმები, რა გაკეთებული შეიძლება სხვადასხვა ჯგუფის მიერ, სხვადასხვა სპონსორის, ან ნებისმიერი კუთხით ერთად რაღაც თემა მოცემული და იმ კონკრეტულ თემაზე თქვათ დავაკეთოთ ამას შეკვეთილი ფილმი. ხო, ან თავშეთქვათ შეიძლება იყოს ეს პოლიტიკური, ან თუნდაც არაპოლიტიკური, ან შეკვეთილი ფილმები მოგეთხოვოთ თქვათ. ხო, აი, როგორია თქვენი მოსაზრებაო? ხო, იღებენ თქვათ ვიღაცები თქვათ ეგეთ ფილმებსაც. Of course, in my professional life, there are many films offered to me as a director, but I'm quite a specific person. I'm not, how to say, I'm fond of, passionately to my obsessions, so I cannot accept this kind of commissioned ordered movies. Because I have many ideas which is very important for me, and why to spend time for that, because I'm not making this for money, and I'm not young anymore, so I don't want to spend time really for the older movies, even if big money they offer, I don't mind. But I'm not against it, because in the film history there are many great directors who make older movies but create masterpieces. So, but in my case, I cannot accept it. I mean, my soul doesn't accept it in a way. პასუხი იყო, რომ ზოგადად ბოლოდან გასვლა, ზოგადად პრინციპში წინააღმდეგი არ ვარ, რომ გაგებით, რომ თქვა არიან ხო მართლაც ზოგი შეიძლება ძალიან კარგი რეჟისორების და გადაუღიათ დაუშვათ ეს შეკვეთილი ფილმიდან, შეიძლება თუნდაც შეკვეთილი ფილმი საკმაოდ საინტერესო გამოსულა, ხო? ზოგადად საინტერესო შეიძლება რაც თქონდეს მხატვრული კუთხითაც, მაგრამ პირადად ჩემი მოსაზრება ანუ ვისაუბრებო, მე ესეთ ფილმს ალბათ ვერანაირად ვერ გადავიხებდი, იმიტომ რომ ჩემთვის ფილმის გადაღების პროცესი, ანუ კინორეჟისურა არის ჩემი ნაწილი, ასე თქვა და მე ამას ზოგადად აითავშოთ თუნდაც ფულისთვის არ ვაკეთებ, ანუ ჩემთვის ეს საინტერესოა, მე უამრავი საინტერესო იდეები ჩემი მაქვს საკუთარი და არანაირად არ მაინტერესებს, რომ დრო დავხარჯო თუნდაც რაიმე ესეთ შეკვეთილ ფილმზე, ბევრი ყოფილა გამში შემოთავაზება, რა თქმა უნდა, ჩემს ცხოვრებაში, როცა ეს რეჟისურა დავიწყე, მაგრამ თუნდაც ძალიან დიდი თანხავი იყო შემოთავაზებული, ჩემთვის ეს ვერ იქნება საინტერესო გამომდინარე თუნდაც ჩემი პიროვნებიდან და დამოკიდებულებიდან კინოსადმი, იმიტომ რომ კინო ჩემთვის არის ხელოვნება და როგორც ხელოვანი უთქება და არა რაღაც კომერციის და შემოსავლის ზღვა. ერთ-ერთ ინტერვიუში გაქვთ ხამდე, რომ რაც პეიზაჟები და სხვადასხვა კადრები, რომელიც ბუნებაზეა, ბუნებაზუდებს, არის დაკავშირებული რაღაც კოსმიკთან, მისტიურთან. რა არის გამოჩნდა ეს კადრები ბუნების, კერძოდ იმ შახაფებში. ანატოლი ერთხელ ანატოლი. და არის თუ არა კავშირი რაღაცნაირად, უნდა თუ არა დაეკავშირებინა აი დიალოგი. The question was that probably he read in some article or interview that the shots of the landscapes, these very nice landscapes and very nice shots which you have in your films, somehow it was mentioned that it is associated with some kind of mystic or kind of cosmic things, and in your film is Once Upon a Time in Anatolia. Is it any kind of relations or connections of these landscapes and to these dialogues and concepts which
you had, in your opinion, to transfer these connections or not? Yes, but it's difficult to explain. Actually, nature creates strange feelings in my soul. Sometimes I feel like I'm dead in the silence or in the wind, and I feel very powerful and sometimes pessimistic feelings in the nature, and everything seems to be meaningless. Life is something like a meaningless thing, things like that. So the details in the nature means a lot to me, and of course it may not mean the same thing for other people, but I try to use them, the nature, as it feels to me, without knowing what will it may kind of influence to other people, you know. So, for instance, the wind in the leaves of the trees, that's very important with the sound and the image as an image of the sound. It's very something very important for me in the life, in the nature. And this kind of unexpressible things, I think. So I try to mix and to express, to use them, to use the nature to express the inner feelings of the characters in a way. But I don't know if it works. პასუხი არის კითხვაზე, რომ ის ზოგადად ბუნებაო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, ძალიან დიდი გავლენას აქვს ხან არ იცე, რომ თქვათ ზოგჯერ ამ ბუნებაში თქვათ ქარი და ასე შემდეგ თითქმის გრაფიკს თავსო და რაღაც პესიმისტურ განწყობაზე მაყენებს, ანუ არაფერს არ აქვს აზრი, ანუ უაზრობის შეგრძნება ცხოვრების, ასე ვთქვათ, უაზრობის განცდა და აი ფილმებში ამ კადრებს გამოგონებასაც შეეხება, პრინციპში ვიყენებ ამ კადრებს, კი ანუ ამ ბუნების კადრებს რაღაცნაირად შეიძლება ითქვას ერთგვარი პერსონაჟების თუნდაც შინაგანი ბუნების გარკვეულ რაღაც ექსპრესიისათვისაც, მაგრამ ეს არის ასე ვთქვათ ჩემეული ხედვა, ანუ ჩემეული ხედვა, რასაც ანუ როგორ გავლენასაც ახდენს ჩემზე ზოგადად ბუნება და ამ ყველაფერს გამოხატავ ჩემ ფილმებში, მაგრამ ის თუ რამდენადაც აღიქმება, ანუ როგორ აღიქმება და რამდენად გეღულობს მაყურებელი, ეს უკვე მეორე საკითხია, მაგრამ მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ აი ამ ბუნების კადრებით რაღაც ჩემი ემოციები და დამოკიდებულება გამოხატო, პლუს გარკვეულწილად თქვათ ის შინაგანი ბუნებას პერსონაჟების და განსხვავებული იყო, თქვათ ქარი და ფოტოები და ამასაც გარკვეული დაკითხვა აქვს და გარკვეული მნიშვნელობა. ანუ რეალურად გარკვეული სიმბოლური დაკითხვა სადარებს კი. Is the organization that yes. Okay, so you've said in the past that the process of writing the script, coming up with the idea is a very personal one, a very solitary one. How do ideas come to you? How do you develop them? And then how do you maintain that energy on a film set where you're surrounded by people and perhaps solitude is difficult to obtain? Can you repeat this? Yeah, so the process of writing the script, coming up with the idea is very solitary. So first question is how do you develop your ideas? And second question, how do you maintain the purity, if you like, of that idea on the film set when there are lots of other people contributing ideas, people around you? შეკითხვა იყო ესე იგი განსხვავებული სცენაზე ძალიან დიდი დრო გჭირდება მუშაობის ფონზე, ძალიან შეაცვლი, ანუ პროცესი პირადი და პერსონალურია ხო თქვენთვის და აი როცა უკვე სცენაზე მუშაობა რაღაცნაირად თავდება, მზადდება ეს სცენარი, რომელსაც მარტო ამზადები ძირითადად უფრო
გადაღების პროცესშიო, პრინციპში უკვე ჯგუფი ერთვება, ხო? ანუ ბევრ ადამიანთან გიწევთ ურთიერთობა, რაღაც თავისი იდეებსაც შეიძლება ისინი გაწოდებდნენ, ან აისახებოდეს რაღაც დონეზე და აი ამ შემთხვევაში უკვე როგორ ახერხებთ აი ამ პირადი, ასე ვთქვათ, პერსონალური დამოკიდებულების და კონცეფციის და მოსაზრებების შენარჩუნებას, რომელიც ვთქვათ სცენარის მუშაობის დროს იყო სცენარში, ანუ სცენარზე მარტო მუშაობდით, გადაღების პროცესში უკვე ჯგუფი ერთვება. I don't know, because really I don't know how I develop my scripts, because all of my scripts has a different methodology. You know, and sometimes you start with a small thing and you begin to develop around this idea. Sometimes it's completely different, and I think I'm not a really fast and good scriptwriter. Scriptwriting is the most difficult part for me because I don't like formula. If you like formula, it's very easy. If you are trying to be away from the formula, there is no formula. So you are lost sometimes. I think because the feeling of formula, really, I don't like this feeling when I watch movies. If everything is packed very good, I don't like that too. So I like a kind of chaos in the script, in the films, but at the same time, there is an unseen order in that chaos. But so when you put, if you like this type of movies, it's getting more difficult, I think, to write a script. So sometimes it seems easier because there's no rule in a way, but there are, I think, hidden rules in your mind, and these are not, I cannot formulate them. I mean, they are maybe not impossible to formulate these kind of rules. For instance, if I want to give an example, I mean, for instance, maybe everybody knows that, the Dostoevsky novels. For instance, Devils seems very much more complicated because you really don't know what is dominant in this story. You cannot say one sentence about this. For instance, Crime and Punishment is more or less more formulated. You know, you feel, you see the dramatic line in it. Actually, most of the audience likes the dramatic one, of course, and that's my disadvantage is that I don't like this type of dramatic line. That chaotic situation in the Devils, I like very much. It sometimes, I think, seems that it's a bad novel. You know, it's criticized a lot in their time, and we know that Dostoevsky how do you say, joined two separate novels at the same novel because it's commissioned, and he was writing another novel, and he changed his idea, because until a certain point, it's written from the one person is telling the story, but in the second half, it's disappeared, this man. But there is such a strong fire in the novel that you don't mind the dramatic line, and this chaos, I think, leaves a great feeling
undescribable feeling in you. I think that type of structure I like more. But it's, of course, not easy to make it. შევაჯამოთ პასუხი იყო ის, რომ აი ზოგადად როცა მუშაობ მუზეუმ სცენაზე, ყველაზე რთული ნაწილია ჩემთვის სცენაზე მუშაობა. ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად არ ვარ სწრაფი სცენარისტი, ანუ ძალიან დიდი დრო მჭირდება ამ სცენარის დამუშავებაზე. და ალბათ ამას ისიც განაპირობებს, რომ აი არიან მაგათად კანონიზირებიანი სცენარისტები, რომელიც გარკვეული რაღაც ფორმულის მიხედვით გარკვეული რაღაც სტრუქტურის მიხედვით წერენ სცენარს და მე ესეთი სტრუქტურა და ფორმულა პრინციპში არ მიყვარსო, ანუ არ მაქვს ფაქტიურად ფორმულა სტრუქტურას არ მიყვები, რაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო ართულებს სცენარის წერას. ერთი შეხედვით თქოს ეს კაცებით უფრო იოლია სტრუქტურის გარეშე წერა, მაგრამ საბოლოო ჯამში საკმაოდ რთულია. და ამასთან ერთად ახსენებდა ის დოსტოევსკის მაგალითი მოიყვანა, რო ავიღოთ თქვა მისი ორი რომანი ბავშვად ეშმაკნი, რომელსაც ფაქტიურად რეალურად ესეთი დრამატურგიული სცენარი ნაკლებად აქვს გამოკვეთილი, ანუ ქაოტურიაო და დანაშაული და საჭირო, რომელიც უფრო ესეთი სტრუქტურიზებული ნაწარმოებია და უფრო ჩანს ეს დრამატული ხაზი. ჩემთვის რომ მაგ ეშმაკნი, რომელიც შეიძლება უფრო ნაკლებად ის ამანდ უფრო მეტი კრიტიკა მოსიკავსო, ჩემთვის უფრო ახლოსაა, რომ ეს თუნდაც ქაოსური სიტუაცია და სტრუქტურის და ფორმულის არარსებობა უფრო საინტერესოა, ვიდრე თქვა სხვა. და შინაგანი თქვა ცეცხლი და მნება რაც არის ამ ეშმაკში, კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის თუნდაც იმ სცენარის ანუ ერთიანი სტრუქტურის გარეშე. და ფილმთან მიმართებაშიც, ესეც ალბათ ერთ-ერთი სირთულე, თქვა შეიძლება ჩემი ფილმების ის იყოს, რომ ერთად გადატანა აზრების სცენარის ამის ფორმულას არ ვისდევ, შეიძლება უფრო რთული ამისთვის და უფრო ართულებს იმის საქმას, ვიდრე თქვა სხვა ფილმების. მაგრამ მე თქვა აი ამ სტილში მუშაობ, სცენაზე მუშაობა და ფილმზე მუშაობა წინასწარ განსაზღვრული ჩარჩოვის და სტრუქტურის გარეშე. Какой самый любимый фильм из мировой классики? Самый любимый, ну или два, по крайней мере. The question is that what few films you can name as your favorite films from world cinema or filmmaking? There are many, of course, many of them. There are great filmmakers in the film history. For instance, if I give some example in Georgia, I like for instance, I think it is. Параджанов, а из западных? He's not Georgian? And yes, but from, for example, Western filmmakers. Yeah. I like, of course, Tarkovsky, Bergman, Antonioni, Bresson, also many. И еще один раз. Насколько важно для режиссера знать очень хорошо мировую классику? И это нужно или это не так важно? And the question was that, in your opinion, how important or really how helpful it is for filmmakers to know very well this world cinema and to be familiar with these classic films of these filmmakers? It depends on the director. I think there are some directors who doesn't know world cinema that I know. They can make great things sometimes. But there is a danger of making the same things again, of course. It's better to know, of course, because every idea creates another idea, and I think your vision triggers something, every little thing, I think. For the biggest inspiration for me was the literature, I think, and also the paintings was very important for me when I started.
when I inclined to art. When I was a child, actually, there was not much art around me. I was living in a small town far away from Istanbul, and there was not much art around me. You know, especially high art was nothing. There was nothing, something like that. And I really don't know at what point I was inclined to art. I started as a photographer, actually. It was a book. It was my birthday present. Somebody gave me a book about photography. Maybe it started everything. So the presents are very important. პრინციპში ვერ იტყვი რომ ერთად ეს ძალიან ეხმარება, მნიშვნელოვანია მსოფლიო კინემატოგრაფის კლასიკისადმი, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს თქვათ სხვა საკმაოდ კარგი და საინტერესო რეჟისორები, რომლებიც შეიძლება ისე კარგად არიცნობენ თქვათ მსოფლიო კინოს, როგორც თქვათ მე ვიცნობ, ან სხვა იცნობ და ძალიან კარგი ფილმებს იღებდნენ. და შემდეგ თავის-თავზე ამბობსო, ჩემზეო ზოგადად ძალიან დიდი გავლენა მოახდინაო ლიტერატურამ და ფერწერამ. თქვათ ბავშვობაში რომ ძალიან პატარა ქალაქში ვიზრდებოდი, ისლამურთან მოშორებით და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ არტი და ხელოვნება ჩემს გარშემო არ იყო. რომელიც ის იყო, რაც მახსენდება ალბათ ბავშვობიდან, რომ საჩუქარი წიგნი ფოტოგრაფიაზე, მე ფოტოგრაფიები დავიწყო ფაქტიურად ხო ეს ხელოვნებაში ფოტოგრაფები ჩავერთვეო და შეიძლება რომ თუნდაც ძალიან ესეთი მთავარი მომენტი იყო ჩემს ცხოვრებაში, რაღაც განაპირობა შემდგომი დაინტერესება იგივე ფოტოგრაფია, კინო, რასაც საჩუქრები ზოგადად რაღაც გავლენას ახდენენ. What do you think about interaction between feelings and ideas inside the film? Which of them is dominant and how do you mention this point? კითხვაა როგორია თეთამოკიდებულება ემოციებს და იდეებს შორის და როგორ აისახება ეს ყოველდღიურ ელემენტში, ხო ეს კითხვაა. How did you balance this problem? I don't make any special thing about that. It's an instinct, actually. Of course, with reflexes, you will combine them. You know, Lermontov says in his novel, the ideas is the first premature state of the feelings. So